Le retour triomphal de Celine Dion sur scène lors des Jeux Olympiques de Paris 2020 for marque les esprits bien au-delà d'une simple performance musicale. So n'était pas seulement ces voix puissantes interprétant l'hymne à l'amour d'Edith Piaf que ému le monde, mais sur toute la réaction émotive de son fils aîné, René-Charles Angélil, capturé en coulisses. Les larmes et UXU, Illinois essuyait discrètement CS Joes, submerged par l'émotion de voir essayer marinator après de années de combat carne contre une maladie rare et impitoyable. Ce moment d'intimate familiale, partage avec de millions de téléspectateurs, a crystallized une histoire de résilience, d'amour filial et de détermination farouche. Celine Dion n'est pas seulement reconquiste la scène. Elle approuve qu'elle face à l'adversaire la plus cruel, l'esprit humain pour triompher. Ce script attend to explore en profondeur son parcours médical, ses sacrifices, le rôle pivotal de René-Charles, la signification symbolique de ses performances olympiques, et l'impact transformateur de ses retours sur ses familles et ses fans. Nous décortiquerons chaque étape de cette odyssée, depuis les premiers symptômes jusqu'au sommet de Paris, en passant par les doutes, les thérapies épuisantes et les victoires quotidiennes. Préparez-vous à plonger dans une saga humaine où la musique devient un acte de survie, et où l'amour d'un fils devient le pilier d'une icône mondiale. Les premiers signes d'une tempête silencieuse, les origines du combat contre le syndrome de la personne raide. L'histoire de Celine Dion face au syndrome de la personne raide SBS. Elle ne commence pas en 2022 avec l'annonce officielle, mais bien plus tard, dans l'ombre projecteurs de 2008. À cette époque, la diva québécoise au sommet de sa carrière, enchaînant les dates de sa tournée Taking Chances World Tour. En Allemagne, lors d'un concert à Munich, elle reste pour la première fois en sensation étrange. Sa voix vassal sans raison opéretti, commence à un fil invisible tirade sur ses cordes vocals. Ses jams ride sans subitement, rendant chaque pas sur scène incertain. J'avais l'impression perdre le contrôle de mon propre corps, confère-t-elle plus tard dans son documentaire I Am. Celine Dion. CES symptoms, elle minimise d'abord comme de simples fatigues accumulées. Sans en réalité les premises d'une maladie auto-immune rare touchant environ une personne sur un million. Le SPS est une pathologie neurologique complexe où le système immunitaire attaque par erreur les neurones responsables de l'inhibition musculaire. Résultat, de spasmes musculaires violents, une rigidité progressive de crises douloureuses pouvant paralyser temporairement le corps. Pour Celine, don't la vie entière repose sur la précision vocale et la fluidité corporelle. CES signaux d'alarme sont terrifiants. Pourtant, fidèle à son éthique professionnelle, elle refuse d'annuler. Elle consulte de médecins entrées du avions, mais aucun diagnostic clair n'émerge. On parle de stress, de surmenage, de problèmes hormonaux. Elle commence alors à prendre du Valium à fortes doses pour calmer les spasmes. Un palliative fonction, pen un temps. J'ai mentis à tout le monde, y compris à moi-même, avouera-t-elle. J'ai disais que tout allait bien, mais René-Charles Louis voit la vérité. Son fils aîné, à l'âge de seulement 7 ans, percoit déjà les files. Elle entend ses mères grimacer la nuit, la voix border discrètement après les répétitions. Lors d'un dîner familial à Las Vegas, Illinois la spontanément. Maman, tes mentus, tes pas correct. Cette phrase, dite avec l'innocence d'un enfant, reste gravée dans l'esprit de Celine. Elle révèle une vérité brutale. Même les plus proches n'y peuvent ignorer la souffrance. Pourtant, la machine Dion continue. Entre 2008 et 2016, elle donne plus de 1,000 concerts à Las Vegas. Elle livre ses trois fils, René-Charles, pousse les jumeaux et Nelson en 2010. Et pleure en prive la mort de son mari René-Angélil, import par un cancer en janvier 2016. La disparition de René, son manager, son amour, son rock, amplifie la pression. Celine doit désormais tout guérir. Les finances, l'éducation enfant, les contrats, mais son corps lui, en y suit plus. Les spasmes est intensifying.
N 2017. Lourdes d'une repetition pour son spectacle au Coliseum. LSE fied sedament en plain note hot. Les musiciens assertant. Paniques. El reste mobile pen pres de 2 minutes. Le visage crisp par la douleur. Jetais comme un statue vivante. Raconte-t-il. Les medicines augmentant les doses de Valium. Pousse adjutant du diazepam du baclofen. Elle avail jusqu'à 90 mg of Valium par jour. Un dose mortel pour une personne ordinaire. J. devise don un brouillard chimique. Diarrhea. Mais J. chantes encore. Entrée 2018 ET 2020. Les symptômes deviennent ignorables. Sa gorgeous y Sarasand prevenir. Transformant chaque chanson en épreuve. Elle annule de dates. Pretextant de problems de santé mineurs. Les rumeurs inflant. Depression? Burnout? Cancer? Personne any connaît la vérité. René-Charles, désormais adolescent, devient son confident. ILL accompagné chez les spécialistes. Traduit les termes médicoques. Note les rendezvous. IL void sa mère. Cette femme invincible aux du monde. Réduit à tremor dans un sale diaton. G. Enivele patuelas y sente soul. Expliquer-t-il plus tard. La pandémie de COVID-19, paradoxement, offer un repeat. Les spectacles assertant. Celine put infinity poser. Elle consulte une équipe pluridisciplinaire à Montréal. Neurologues, immunologues, orthophonistes. Des IRM d'electromyograms, de prises de sang. Rain. Pousse. In December 2021, un neurologue de renommée mondiale pose enfin le diagnostic. Syndrome de la personne raide. J. pleur de soulagement. Dire Celine. Enfin J. n'était plus fall. Mais le diagnostic n'est un début. Le SPS n'a pas de traitement curatif. Seuls de immunosuppressors. De plasmapheresis ET en rééducation intensive pouvant ralentir la progression. Celine doit tout reapprendre. Marcher, chanter, vivre. La descente aux offers. Annulations, isoment ET reconstruction intérieur. Le diagnostic officiel, tum comme un couperet. En October 2021, Celine and once le report de SA residence à Las Vegas, invoquant de spasms musculaires sévères ET persistants. Les fans est inquietant, mais elle reste evasive. G. ne voulait pas devenir un histoire de maladie, expliquer-t-il. G. voulait guérir d'abord. Entrée Liver 2021 ET le printemps 2022, elle disparate presto tellement de radars. Plus de réseaux sociaux, plus d'interviews. Souls SCS enfants ET, un poignet de proxavant. À la maison, la vie devient une succession d'obstacles. Marcher jusqu'à la cuisine declenche de spasms. Choir en repose? Impossible sans aid. Chanter sous la douche? Untorture. Les jumeaux, à leur ages de 11 ans, apprennent à vivre avec une mère fragile. René-Charles, 20 ans, endosse un rôle de protecteur. IL installe de bars depuis dans la salle de bain. Programme les rappels de médicaments. Cuisine de repas adapts. On transforme la maison en centre de rééducation. Raconte-t-il avec humour. Mais derrière les blogs, la peur est palpable. ETSIL, any remarche jamais? ETSIL, any chante plus? Celine entame un protocole medical draconian. Plasmapheresis 2 les 15 jours pour filtrer les anticorps responsibles to spasms. Injections de immunoglobulins intraveineuses. Corticosteroids à haute dose. Chaque traitement apport de effets secondaires. Prisopoids, insomnies, sautés d'humeur. J. pleur, emi regardant le miroir, avouer-t-il. J. enemy reconnaissance plus. Mais elle refuse d'abandonner. Elle engage in équipe de thérapeutes. Kinésothérapeutes orthophonistes psychologues. 5 jours par semaine, elle s'entraîne. Étirements pour assouplir les muscles raidus. Exercises de respiration pour contrôler les spasms thoraciques. Vocalizes douces pour réveiller les cordes vocales endormies. Un moment particulièrement difficile survient en mars 2022. Lors d'une séance de rééducation, un spasme violent la projette au sol. Elle reste paralysée pendant 45 minutes, incapable de parler. René-Charles, present,
appel les urgences. El hospital, les medicines parlant de Christ dystonique severe. El passe trois jours successifs. A sun réveil, el fond en larmes devant son fils. J père de N plus jamais être moi. Louis confie-t-il. Il répond simplement. Tu seras toujours toi. Envier just trouver une nouvelle version. Cette phrase devient leur mantra. In December 2022, Celine decided to breeze le silence. Dawn on video Instagram mouvant. Les rookies, elle en once amon son diagnostic. Ces derniers années ont été un immense défi pour moi. Dit elle d'une voix tremblante. Apprendre à vivre avec l'USPS. À n'y pas le laisser me définir. Elle explique que les spasmes affectant essai marqué, essai voix, essai vie quotidien. Elle annule essai tourné 2023. J n'y peut pas vous promettre que J reviendrai, mais J vous promet que J me bats. La vidéo cumule 50 millions de views in 24 heures. Les messages de sodienne affluent. Mais, pour Celine, elle annonce es liberatrice. J arrête de mentir, dira-t-elle. Entrée 2023 ET, début 2024, elle progresse lentement. Les plasmaphéreses réduisent la fréquence de crises. Elle remarche sans qu'en avril 2023. Elle chante à nouveau, d'abord quelques notes, pousse de phrases entières. Elle teste ses voix sur de chansons douces. My heart will go on in version caustique, parce que c'est toi en murmurant. Chaque note est une victoire. René-Charles enregistre les séances sur son téléphone. Pourquoi de souviens-tu en part? Dit-il. Il crée une playlist Mom's Comeback, avec les enregistrements. Echo de ces mères progresseurs devient leur rituel du dimanche soir. Mais les rechutes existent. En septembre 2023, un crise particulièrement violent à la clau, au lit pendant une semaine. Elle rate l'anniversaire de Jamos. La culpabilité l'orange. Je suis une mauvaise mère, sanglote-t-elle. René-Charles organise un fête surprise dans sa chambre, ballons gâteaux, videos d'enfants. Tesla Myler mère du monde, même quan tesco. Louis dit-il. Ce moment marque un tournant. Celine decide to transform her essai de leur en projet. Elle accepte de tourner un documentaire sur son combat. I am. Celine Dion sortira en juin 2024. Les caméras la suivent partout. En thérapie, en crise, en larmes, en rire. J'ai vu que les gens voient la vérité, dit-elle. Pas la star, mais la femme. Le rôle pivotal de René-Charles, du fil protecteur au pilier emotional. René-Charles Angel n'est pas seulement le fils de Celine Dion. Il est devenu, au fil de années, son ombre, son bouclier, son miroir. En 2001, il grandit sous les projecteurs, mais aussi dans l'intimité d'une famille où la musique était l'amour éteint les piliers. À la mort de son père en 2016, il en AK-14 en important. C'est lui qui prend la parole et aux funérailles, laissant un discours mouvant devant de milliers de personnes. Papa, tu nous as appris à aimer, à travailler dur à respecter, dit-il d'une voix ferme. Ce jour-là, il endosse déjà un rôle digne de la maison. Quand la maladie de Celine frappait, René-Charles, alors étudiant en commerce à Los Angeles, met ses ambitions en pause. Il rentre à Montréal. Il gear les agendas médicoques, négocie avec les assurances, filtre les appels de médias. J ne voulait pas tuer à penser à autre chose que guérir, expliquera-t-il. Il apprend à faire les injections d'immunoglobulins, à reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise. Il dort souvent dans la chambre voisine, prêt à courir au moindre gémissement. Mais son sodien vient bien au-delà du pratique. Il devient le gardien de l'espoir. Lors de jours noirs, quand Celine de tout, Illinois lui rappelle que LEST il lui manda de vidéos de SES concerts légendaires. Le live à Paris de 1996. Le taking chances à Boston. Regarde-toi, maman. Cette femme est toujours là. Il lui écrit de lettres. L'une d'elles, découverte par Celine en 2022, dit: Tu es la personne la plus forte que j'ai connaisse.
Chaque paquet two-face meme petit est un victoire. Je suis fier de toi tous les jours. Elle garde cette lettre dans son sac à main, comme un talisman. René-Charles joue aussi un rôle crucial auprès de SES frères. Les jumeaux Eddie E.T. Nelson sont trop jeunes pour comprendre pleinement la gravité du SPS. Il leur explique avec des mots simples. Maman a une maladie qui rend SES muscles très tendres, comme quand on un cramp, mais tout le temps. Envier l'aide à son trainer, comme de superheroes. Il organise de journées spéciales maman, pique-niques dans le salon de ses chansons. Il veut que les enfants gardent une image positive de leur mère, même dans la douleur. En 2023, il prend une décision audacieuse. Il refuse un offre de stage prestigieux en New York pour rester auprès d'elle. Ma place est ici, dit il à Celine. Elle proteste, mais il insiste. Tu es tout sacrifice pour nous. À mon tour, ce choix renforce leur ligne. Il est passant de soirées à parler de tout. De l'amour de René, de la paix de l'avenir, de la musique. René-Charles passion de hip-hop, produit de beats sur son ordinateur. Celine écoute, fascinée. Tu es le talent de ton père, lui dit-elle. Il rit. J'ai sur toute ta détermination. Quand Celine commence à envisager un retour sur scène, c'est René-Charles qu'elle encourage à vice grande. En février 2024, elle recueille une invitation pour les Grammy Awards. Elle hésite. La préparation secrète pour Paris. Un entraînement olympique dans l'ombre. L'annonce est officielle en avril 2024. Celine Dion chantera l'hymne à l'amour à la cérémonie d'ouverture de Jeux de Paris, le 26 juillet. Le monde rechante son souffle. Pour Celine, c'est un pari faux. Chanter en direct devant 1 milliard de téléspectateurs. Sous la tour Eiffel, avec un corps encore fragile? Beaucoup de temps. Mais elle accepte. Si j'ai deux tumeurs, j'ai tomberai en essayant, dit-elle. La préparation commence immédiatement, dans le plus grand secret. Un studio est aménagé dans sa résidence de Las Vegas. Insonorise climatis, équipe de matériel médical. Une équipe de 12 personnes alentour. Coach vocal, kinésithérapeute, neurologue, orthophoniste, psychologue, stylist, choreographe. René-Charles est le coordinateur officeuse. Il gear les emplois du temps, valide les progrès, filtre les intrusions. Le planning est infernal. 5 jours par semaine, 6 heures par jour matin. Re-education physique. Étirements extremes pour souper les muscles du dos, de jams du cou. Yoga adapté pour renforcer le gainage. Natation enotida pour détendre les spasmes. Celine pour déployer aux chevaux pour simuler la résistance. Je suis un athlète maintenant. Place en TTL. Mais chaque séance est une épreuve. Un jour, un spasme la plaie du. Elle vomit de douleur. Le quiet voûte erreur. Elle refuse. On continue. Après midi, travail vocal. Elle commence par de murmurs, pousse de voyelles, pousse de phrases. Son coach, un ancien cantatrice, lui impose de exercices de respiration diaphragmatique pour contrer les blocages thoraciques. Ton souffle est ta arme. Lui répète à elle. Elle enregistre chaque séance, analyse les moindres variations. Sa voix, altérée par les années de silence, est plus grave, plus rock. Ce n'est plus la Celine de 1998, dit-elle. Mais c'est la Celine de 2024. Est-elle quelque chose à dire? L'hymne à l'amour est choisi pour ses symboliques. Écrit par Edith Piaf après la mort de Marcel Cerdan, elle parle d'amour plus fort que la mort, de résilience face à l'impossible. Chaque couple résonne avec la vie de Celine. La peur de René, le combat contre l'USPS, la mort de SES enfant. Elle répète le morceau de sentence de foi, en français, en anglais, en version lente, répète a cappella avec orchestre. Elle veut que chaque note porte son histoire. La pression médiatique est énorme. Des rumeurs circulent. Elle n'y tiendra pas. C'est du playback. Celine reste muette. Elle poste une seule photo sur Instagram. Elle en studio les affirme un micro à la main. Legend. En route vers Paris. 10 millions de likes en un heure.
René-Charles est omnipresent. Il filme les repetitions. Mani de montages motivants. Il invite les jumeaux à certaines séances. ILS applaudis en chaque note just. Vous êtes MES Milers fans. Leur dit Celine. Pour détendre l'atmosphère, René-Charles organized a pauses rigolades. Il chante du rap sur l'hymne à l'amour. Invite les coaches. Fate de blogs. Faut pas que ça devienne un camp militaire. Did Il. Mais les doutes persistent. En juin 2024, lors d'une répétition générale, essaie voix esse brise sur l'emote eternal. Elle s'effondre. G, any peut pas faire ci devant le monde. Le quipe est silencieuse. René-Charles prend la parole. Man, tu dis souvenirs de ton premier concert à 13 ans? Tu avais oublié les paroles. Tu as improvise. Et le public t'y adore. 26 Sierra Leonean, Leones Juillet 2024. Celine Dion n'a pas seulement chanté l'hymne à l'amour. Elle a chanté sa vie. Son combat. Son amour. Soutenu par René-Charles. Porté par ses enfants. Guidé par la mémoire de René. Elle transforme la douleur en lumière. Son retour n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle. Un Celine plus fragile, plus humaine, mais plus forte que jamais. Elle nous rappelle que la vraie victoire n'est pas dans la perfection, mais dans le courage de essayer relever. Et-vous, croyez-vous tuer reviendre pour un tournée mondial? Dites-le nous en commentaires. Merci d'avoir suivi cette saga. À bientôt pour un nouvel vidéo.